Hola a todos, bienvenidos a una nueva lección de Listening. Recuerda realizar estos 3 pasos. Número 1, escucha el audio. Número 2, lee los enunciados. Y número 3, llena los espacios en blanco. Van a hacer a continuación lo siguiente. Dice, listen to the pronunciation of the reduced forms of going to and write the non-reduced form of the words you hear. Lo que vas a hacer es escuchar la pronunciación reducida de going to, que es gonna. Y esto ya lo hemos estudiado en la lección número 1 de be going to. Pero lo que vas a hacer es escribir la forma no reducida. Vas a escribir going to. Por ejemplo, yo voy a decir she's gonna jump. Pero tú vas a escribir she is going to jump. ¿Ok? Vas a escribir la forma no reducida. Bien, empecemos con el ejercicio. 1. Mr. Rose is gonna leave next Monday. Mr. Rose is gonna leave next Monday. Number 2. Nancy is gonna be an architect. Nancy is gonna be an architect. Number 3. She's gonna live in a big city. She's gonna live in a big city. Number 4. Where are you gonna move to? Where are you gonna move to? Number 5. We're gonna look for something outside the city. We're gonna look for something outside the city. Number 6. What fees are you gonna need to pay? What fees are you gonna need to pay? Number 7. Is the rent gonna be cheaper in that area? Is the rent gonna be cheaper in that area? Number 8. Hurry up, we're gonna be late. Hurry up, we're gonna be late. Number 9. What are you gonna have for breakfast tomorrow? What are you gonna have for breakfast tomorrow? Number 10. Are you gonna do something unusual in the near future? Are you gonna do something unusual in the near future? Mr. Rose is gonna leave next Monday. Nancy is gonna be an architect. She's gonna live in a big city. Where are you gonna move to? We're gonna look for something outside the city. What fees are you gonna need to pay? Is the rent gonna be cheaper in that area? Hurry up, we're gonna be late. What are you gonna have for breakfast tomorrow? Are you gonna do something unusual in the near future? Si tuvieron problemas al desarrollar este ejercicio, les recomiendo ver los siguientes videos que hemos desarrollado para ustedes, la lección y el ejercicio que le corresponde. Estos videos van a estar colocados en la descripción de este video. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente tutorial.